Good morning, students. In the last lecture, we discussed about the end correction for a pipe close at one end and open at both the ends. Today, we are discussing very important topic in the chapter superposition of waves, and it is vibration of air column. What is air column? What is the vibration of air column? And what are we doing during this topic of vibration of air column? So, before starting this topic, we need some concepts to be cleared, some formulas to be cleared. Okay, आज आपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या चॅप्टर मधला अत्यंत महत्त्वाचा भाग शिकणार आहोत. तो आहे व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम. एअर कॉलम म्हणजे काय असते आणि त्याचं व्हायब्रेशन कशा प्रकारे होते. परंतु हे आपल्याला समजण्याआधी आपल्याला काही कन्सेप्ट क्लिअर असणं आवश्यक आहे. ते अशा प्रकारचे आहे की साऊंड इज अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह, म्हणजे जिथे इथं साऊंड प्रोड्यूस होऊन राहिलेलं आहे त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची वेव्ह असणार आहे. इट इज अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. आणि लॉन्जिट्युडनल वेव्हचा जो स्पीड आहे तो स्पीड किती असतो ते आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे. तर लॉन्जिट्युडनलचा जो स्पीड आहे v इज इक्वल टू n मल्टिप्लाइड बाय लॅम्बडा. हा एक फॉर्म्युला महत्त्वाचा, याचं काम आपल्याला या टॉपिक मध्ये पडणार आहे. त्याचबरोबर मागच्या पिरियड मध्ये आपण एंड करेक्शन बघितलेलं होतं. तर टोटल लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एअर कॉलम प्लस एंड करेक्शन. हे सुद्धा आपल्याला थोडं लक्षात ठेवायचं आहे. आता हा जो फॉर्म्युला आपण स्पेशली लिहिलेला आहे हा क्लोज ॲट वन एंड या एअर कॉलम साठी लिहिलेला आहे. ठीक आहे. आता हे फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचे आणि याप्रमाणे आपल्याला थोडीशी प्रोसेस करायची आहे. तर एअर कॉलम म्हणजे काय असते. ते एअर कॉलम इज अ पाईप. तर हा अशा प्रकारचा पाईप. आता आपल्याला इथे दोन प्रकारचे कंडिशन्स बघायचे आहेत. पहिली कंडिशन आहे की जेव्हा हा पाईप दोन्ही साइडनी ओपन असेल आणि जेव्हा हा पाईप एका साइडनी क्लोज असेल. तर आज आपण जो टॉपिक बघणार आहोत, आज जी केस आपल्याला बघायची आहे ते आहे द पाईप क्लोज ॲट वन एंड. जेव्हा पाईप हा एका साइडला क्लोज असतो तेव्हा त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन कशा प्रकारे घडते. सो व्हॉट इज एअर कॉलम. एअर कॉलम इज अ पाईप having a uniform door. It may be open at both ends or closed at one end. Today we are discussing a case of a pipe open at one end, means it is closed at one end. So what is the vibration of air column? When a tuning fork is held, a vibrating tuning fork is held near the end of the pipe. The sound in the form of longitudinal wave enter into the pipe and it get reflected from the other end, and due to the superposition of two waves a stationary wave is formed and we get a vibration in the air column. Okay, it is also remembered that when we are discussing a pipe closed at one end, then at the closed end there is a formation of node and at the open end there is a formation of antinode. This is a general rule which state that the formation of node takes place at the closed end and the formation of antinode it takes place at the open end. We must know what is the distance between antinode and node, one antinode and successive node. So the distance between two successive node is equal to lambda by 2, but the distance between, this is the between node and node, but the distance between antinode and node it is equal to lambda by 4. This must be remembered. Okay. So today we are discussing about the pipe closed at one end, and we are discussing three cases. The question
ask like this: show that in the pipe closed at one end only odd harmonics are present, or show that odd harmonics are present in the vibration of air column closed at one end. तर आपल्याला आजची केस बघायची आहे ती आहे पाईप विच इज क्लोज ॲट वन एंड आणि त्याचं व्हायब्रेशन कशा प्रकारे होते, त्यांची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कशा प्रकारे मिळते ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. तर हा जो पाईप आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे हा पाईप आपण क्लोज करणार. तर अशा प्रकारे हा पाईप एका साईडला क्लोज आहे एका साईडला ओपन आहे. याच्यामध्ये कशा प्रकारे व्हायब्रेशन होणार ते आता आपल्याला बघायचं आहे. जेव्हा आपण याच्या जवळपास व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क ठेवणार, when a vibrating tuning fork is held, याच्या वरच्या टोकाजवळ हेल्ड करायचं, याला ते टच करायचं नाहीये. जेव्हा आपण इथं त्याला व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फोर्क ठेवणार तेव्हा त्याच्यापासून जे काही वेव्स निघणार आहेत, कोणत्या वेव्ह निघणार आहे, लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. ह्या वेव्ह या एंड पर्यंत जाणार आणि या एंड पासून ते रिफ्लेक्ट होणार आणि या रिफ्लेक्शन मुळे काय होईल, इन्सिडेंट वेव्ह आणि रिफ्लेक्टेड वेव्ह याच्यापासून आपल्याला स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होईल आणि ती कोणत्या प्रकारची असणार आहे, लॉन्जिट्युडिनल स्टेशनरी वेव्ह. तर अशा प्रकारे आपल्याला व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम बघायचं. मग आता हे करत असताना आपण काय करणार, आपण याच्यामध्ये जसं सांगितलं आहे की जो काही क्लोज एंड असतो त्या क्लोज एंडला नोड तयार होतो आणि ओपन एंडला अँटी नोड तयार होतो. तर कन्सिडर करा की हा जो एअर कॉलम आहे या एअर कॉलमची लेंथ किंवा पाईपची लेंथ ही स्मॉल एल इतकी आहे. द लेंथ ऑफ दिस पाईप इज इक्वल टू स्मॉल एल. आणि इथं फॉर्म झालेला आहे, इथं काय फॉर्म होणार आहे, इथं अँटीनोड फॉर्म होईल, इथं नोड फॉर्म होणार. तर तुम्ही अशा प्रकारे याला ड्रॉ करू शकता. आता ही जी सॉलिड लाईन मी ओढलेली आहे ही इन्सिडेंट वेव्ह आहे आणि ही जी डॉटेड वेव्ह मी या ठिकाणी ओढून राहिलो आहे, तर ही जी वेव्ह आहे ही रिफ्लेक्टेड वेव्ह आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे की हा जो अँटीनोड फॉर्म झालेला असतो हा थोडासा वर झालेला असतो या ठिकाणी, ठीक आहे. तर हे जे अंतर आहे इथपासून इथपर्यंतचं, या अंतराला तुम्ही लिहिणार आहे एंड करेक्शन आणि इथपासून इथपर्यंतचं अंतर तुम्हाला माहिती आहे ते आहे एल, ठीक आहे. याचा अर्थ हे जे टोटल डिस्टन्स होऊन राहिला आहे हे E प्लस एल. तर तुम्ही असं लिहू शकता कॅपिटल एल इफेक्टिव्ह लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई. ओके. आता हे आपल्याला मिळाल्यानंतर आपल्याला हे माहिती आहे, वी नो दॅट द डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड antinode, distance between antinode and node or node and antinode is equal to lambda by 4. So we consider that we are considering sound wave, so we write here v is equal to n lambda, where n is the frequency of this wave and lambda is the wavelength. Okay, so v is the velocity of sound in the air column. Therefore we can write here this n is equal to v upon lambda. So this is your simple equation number 1. Now we know that the distance between antinode and node is equal to lambda by 4. So we can write here this distance, this total distance from here to here, it is equal to lambda by 4. So we can write here this L is equal to lambda by 4. Okay, therefore we can write this lambda is equal to 4L. If we keep this value of lambda in this equation, therefore we get this n is equal to v divided by 4l, which is equal to v divided by 4 small l plus small e, that is length of the column plus end correction. So this is the frequency of the first mode of vibration, which is also called as a fundamental mode of vibration. This is the simple mode of vibration of air column. It is called as the fundamental mode of vibration, and therefore this frequency is called as the fundamental frequency.
This is called as the fundamental frequency. And we also know fundamental frequency also known as first harmonic. म्हणून आपण याला फर्स्ट हार्मोनिक असं सुद्धा लिहू शकतो. तर ही जी n आलेली आहे, this n is the fundamental frequency of the vibration of air column when this pipe is closed at one end. आता आपल्याला याच्या पुढचं व्हायब्रेशन बघायचे, पुढची स्टेज बघायची आहे की कशा प्रकारे दुसरा मोड ऑफ व्हायब्रेशन येऊ शकतो. तर याच्यासाठी तुम्हाला परत हा जो एअर कॉलम आहे, हा एअर कॉलम कन्सिडर करायचा आणि याच्या पुढचा जो मोड आहे तो मोड आपल्याला घ्यायचा. लक्षात हेच ठेवायचं आहे की जो क्लोज एंड आहे त्या क्लोज एंडला नोड आणि जो काही ओपन आहे त्याला काय करणार आहे, एंट्री. हे अशा प्रकारे आपण केल्यानंतर परत तुम्हाला माहित आहे हा जो एंट्री नोड आहे वर तयार होणार आहे. याचा अर्थ इथं ई आणि इथपासूनची जी लेंथ आहे ती लेंथ येणार आहे स्मॉल एल. याचा अर्थ टोटल लेंथ जी आपली इथे होणार आहे ती होणार आहे परत कॅपिटल एल इज इक्वल टू एल प्लस. मग आता हे स्ट्रक्चर कशा प्रकारे तयार होणार, हे स्ट्रक्चर तयार होत असताना हे अशा प्रकारे आणि हे अशा प्रकारे. ठीक आहे. याच्यामध्ये हा एंटीनोड तयार झाला, इथं नोड तयार झालेला आहे, इथं एंटीनोड तयार झाला आणि इथं नोड तयार झाला. कारण की आपल्याला हे माहिती आहे की नोड आणि एंटीनोड हे अल्टरनेटली फॉर्म होत असतात जेव्हा स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होत असते. याचा अर्थ हा आहे सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन जो त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. तर this mode of vibration is actually present after this fundamental frequency. आता हे झाल्यानंतर परत तुम्हाला काय करायचंय, कन्सिडर. आता हे लक्षात घ्या की या मोड मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी राहणार आहे त्याच्यापेक्षा वेगळी फ्रिक्वेन्सी या मोड मध्ये राहणार आहे. तर आपण काय करणार, आपण या ठिकाणी एक फॉर्म्युला घेऊन लावायचा आहे v is equal to n1 लॅम्बडा. ओके, मीन्स v सर्व ठिकाणी सेम राहणार कारण की एअर कॉलम एकच आहे. फक्त चेंज काय होणार आहे, फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार आहे, त्याचप्रमाणे वेव्हलेंथ सुद्धा चेंज होत आहे. परंतु त्यांचा प्रॉडक्ट मात्र कसा राहणार आहे, सेम राहणार. कारण की पहिल्या याच्यामध्ये सुद्धा आपण v घेतलेला आहे, v is equal to n लॅम्बडा. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे जेव्हा आपण असे कंडिशन घेतो v is equal to n1 लॅम्बडा 1 where n1 is the frequency of the vibration of air column in the second mode of vibration आणि ही त्याची वेव्हलेंथ आहे. Therefore n1 is equal to काय येणार आहे, it is equal to v divided by lambda. ठीक आहे. तर हे तुम्ही इक्वेशन नंबर 2 या ठिकाणी कन्सिडर करू शकता. हे झाल्यानंतर आफ्टर दिस बघा या एंटीनोड मधलं आणि या नोड मधलं जे अंतर आहे ते किती आहे, तर हे अंतर असते लॅम्बडा बाय 4. म्हणून आपण इथे लिहिणार आहे लॅम्बडा बाय 4. आणि या नोड पासून या नोड पर्यंतचं जे अंतर आहे ते किती असते, लॅम्बडा बाय. तर आपण इथे लिहिणार आहे लॅम्बडा बाय. मग हे किती येणार ऍडिशन याची, त्याची जी ऍडिशन येऊन आलेली आहे ही ऍडिशन किती येणार आहे, इट इज 3 लॅम्बडा बाय 4. किती येणार आहे ते, इट इज इक्वल टू 3 लॅम्बडा बाय 4. तरी काय झाली आहे, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम. व्हायब्रेशन जिथपर्यंत होऊन राहिला ती लेंथ. therefore L is equal to 3 lambda by 4. therefore lambda is equal to, what is lambda is equal to, it is equal to 3 into L divided by 4. आता ही व्हॅल्यू जर आपण इक्वेशन मध्ये टाकली तर इथे आपल्याला काय घ्यायचं आहे, 1 1 घ्यायचं आहे. तर ही इक्वेशन या इक्वेशन मध्ये जर व्हॅल्यू आपण टाकली तर आपल्याला n1 is equal to काय मिळते बघा, n1 is equal to v divided by 4 3l divided by 4 which is equal to
So if we write V is equal to V divided by 4L upon 3, which is equal to, it is 3 into V upon 4L. Okay, now we know that what is V upon 4L is equal to, V upon 4L is equal to the fundamental frequency. Therefore we can write here is N1 is equal to 3 multiplied by N. Now what this frequency denote? This frequency denote the third multiple of the fundamental frequency. Third multiple of the fundamental frequency which is present after this fundamental frequency. So this is called as the first overtone. This is called first overtone. What is first overtone equal to? It is equal to third harmonics. Okay, in this way, in the case of fundamental mode, this is the fundamental frequency, or it is also called as the first harmonic. In the next mode of vibration, it is equal to first overtone, which is equal to third harmonic. In this way, if we continue the mode of vibration, we observe that in the next mode of vibration, this N2 is equal to 5N, this N3 is equal to 7N, like this. Okay, so we can say that in the case of, or in the vibration of air column close at one end, only odd harmonics are present. Odd harmonics means here it is the first harmonics, means it is the first multiple which is odd. Here is the third multiple which is odd. Next one is the 5 which is also odd multiple. This is odd multiple. Therefore we can say that in the case of vibration of air column close at one end, only odd harmonics are present. Okay, so this is the derivation, or this is the simple process to find the first harmonic, second harmonic, or first overtone, second overtone in the case of air column close at one end. Now if we want to derive a simple relation in this harmonic and overtone, so we can write here this NP is equal to twice P plus 1 multiplied by N. This is a simple general relation for finding the frequency of overtone if we know the fundamental frequency. Okay, here this P is any integer. Here this P is any integer. या P ची व्हॅल्यू आपण कोणताही इंटिजर म्हणून घेऊ शकतो. तर P ची व्हॅल्यू जर आपण या ठिकाणी 0 घेतली तर 0 घेतल्यानंतर इथे 1 येईल ना. इथे जर आपण 1 घेतली तर 2 मल्टिप्लाइड बाय 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 येणार. अशा प्रकारे या ठिकाणी या P ची जी व्हॅल्यू आहे ती P ची व्हॅल्यू 0 पासून तर इन्फिनिटी पर्यंत आपण घेऊ शकतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे जे रिलेशन आहे, दिस इज द जनरल रिलेशन टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी of the overtones in a case of a pipe closed at one end, where this P is the frequency, P is the any integer varying from 0 to infinity. तर अशा प्रकारे आज आपण एअर कॉलमचे जे व्हायब्रेशन आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट केस दिलेली आहे की जर हा पाईप एका साइडने क्लोज असेल तर कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सीज त्याच्यामध्ये येतात, कोणते हार्मोनिक्स येतात, कोणते ओव्हरटोन येतात. तर हे आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. याच्या पुढच्या भागामध्ये इन द नेक्स्ट पिरियड we will discuss the vibration of air column, but in the case of a pipe open at both ends. Okay, तर अशा प्रकारे आपण हा आजचा भाग या ठिकाणी पाहिलेला आहे. याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर त्या अडचणी तुम्ही माझ्यासोबत कम्युनिकेट करू शकता. धन्यवाद. हॅव अ नाईस डे.